Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a todos. Hoje a gente vai receber um convidado especial. Ele me pediu para moderar o sistema, a nossa apresentação, num formato ligeiramente diferente. Vai ser em inglês hoje a nossa apresentação. So I'm going to switch to English right now to introduce a good friend of mine, Dr. Marcelo Pereira. It's quite a pleasure for us, Marcelo, to have you here. I was quite fortunate to meet Marcelo during our PhDs. We used it to work at the University of São Paulo in Ribeirão Preto. Marcelo at that time was working with Legionella and inflammasome, right, Marcelo? Correct? If it's not accurate. That's correct. And then he moved to the Ohio University. He spent some time in the US, and then he went back to Brazil. He did a project under the supervision of Dr. Dimas Covas, right? Yeah, Dimas Covas and Virginia Picanso. Great. And then he moved back to so he keeps going back and forth. He's currently at the Nationwide Children's Hospital, right? If I remember correctly. He's currently a research associate there. Research scientist, sorry. And he's going to introduce some results that he's been working over there to us today. So just a quick reminder, we have a chat here, so everybody in our audience can pose a question for Marcelo anytime. You can either choose English or Portuguese. It's not a problem. If it's in Portuguese, I can just relate to Marcelo. And Marcelo, just keep in mind that the audience is composed mostly of non-immunologists, so I would highly recommend you to go quite slowly when you're introducing some immunological concepts for everybody to follow your presentation. So thank you quite a lot, my friend. We're looking forward to hearing from you. Thank you so much. Well, thank you so much, Thiago, for a kind introduction. It's really a pleasure to be here, and I would like to be in person. You know, we talked about this last year, but unfortunately we weren't able to do this. But time came, so I'm here. Even if we are doing online, so it's also the same pleasure to be here and to be able to talk with you and all of your colleagues at A.C.Camargo. So as Thiago said, I'm Marcelo, and then I'm research scientist and mouse study coordinator at Lee Lab at the Nationwide Children's Hospital. And today I'm going to talk a little bit of what we do in our lab and some projects that I'm leading. So I will talk about this big umbrella, so that's overcoming hostile tumor microenvironment, and then talking about the NK chapter. So this is just to, first thank, if I don't have time, just to thank my supervisor, Dr. Dean Lee, and then just to thanks the center. This is our building. It's a very nice building. Then also we are moving to a brand new building in August, and then it's been a pleasure to be here. I'm here since 2019, so it's been a pleasure. And then of course I'm bringing this. We were listed as a best children's hospital in US between the year 2022-2023, and then it's a very nice environment to work in here. So let's talk about science. So in our lab under Dr. Lee supervision, we work with NK cells. So if you guys are not familiar with that, so NK cells, they have this very nice name that comes from natural killer cells, and those cells they are cytotoxic lymphocytes, and then they play a key role in recognizing malignant cells and virus infected cells, and they also serve as bridge between innate immunity and adaptive immune response. We have some important receptors in NK cells called as activating,
inhibitory receptors, and co-activating receptors. I would like to bring your attention for example, NKG2D. That's a very important activating receptor. NKP46, NK. Let me do one thing here that I guess will help us as. Oh yeah, we have NKP46, NKP44, NKP30, and CD16, that those are activating receptors. And also we have important inhibitory receptors as KIRs, and then NKG2A or CD94 as inhibitory receptors, and also some co-activating receptors as NKP80, DNAM1, and 2B4. So in our lab, so just to point, I decided to bring this to you guys, the different source that we are able to rescue NK cells or to expand NK cells. Basically, those are the source. So NK cells can be isolated from peripheral blood or cord blood, or also we have IPS that's not listed in here. And then also we have some labs that they decide to work with NK92. That's a non-Hodgkin lymphoma cell line. Actually, we have IPS in here. I'm sorry for that. So we have IPS here that they're differentiated from peripheral blood, and basically we are able to generate a final product that is either expanded IPS derived NK cell or expanded peripheral blood NK cell. Also expanded umbilical cord NK cell or expanded irradiated NK92 cells. So just to picture you guys, so you can see that we have some QR codes here. When you guys see this, those are basically papers that they were published by our group. Feel free just to scan this QR code and download the papers that they come from our labs. So today I'm gonna talk, as I mentioned to you, I have a lot of different projects. So under this umbrella of overcoming hostile tumor microenvironment, that's what I like the most to work in our lab. I'm gonna talk about HIF-1 alpha / hypoxia. And then we know that under hypoxia, we have other 2A and 2B, that those are adenosine receptors, and how this trimer, HIF-1 alpha, AHR, RNT, they can be overcome to improve NK cell function, and also TGF beta or TGF beta imprinting, and how this can be used as a important tool for manufacturing and moving to clinics. So the first project that I will be talking today, it is about TGF beta imprinting of primary NK cells. And this decrease CD38 NADAs promotes reprogrammed tissue resident addressing profile, improved cell killing, ADCC, and metabolism. As summary, I would like to. I hope I can show you that TGF beta imprinting is able to enhance production of pro-inflammatory cytokines, loss of sensitivity to TGF beta immunosuppression, downregulation of canonical enzymatic 3 signaling, markedly improvement of serial killing, reprogrammed tissue resident addressing profile. I will show you preclinical model, both mouse and canine, and then also hope to show you that imprinting is able to improve oxidative OXPHOS capacity for improved metabolic fitness and protected against fracture side effect mediated by daratumumab. This is just one of our disclosure. And then this is one of we like this slide very much, because this is one of the field where NK cell is at the center of immunity. So as NK cell people, we love this very much. And then we know that NK cell has this crosstalk between other immune cells. And then here representing TCD4, TCD8, B cells, and also NK 1.1 T or NKT cells. And then we know that NK cells can secrete cytokines to activate those cells, and also NK cells they are able to exert this immune pressure on tumor cells. However, in the tumor microenvironment, tumor cells they can secrete stress ligands and danger signal, and then we know that in the tumor microenvironment is very hostile. We
we know that in the tumor microenvironment, we have decrease of NKG2D expression on NK cells, decrease also of CD16. That's a very important, as I mentioned, very important activating receptor, decrease of perforin and interferon gamma. Also in the tumor microenvironment, we know that we have a high amount of TGF-beta or a lot of TGF-beta being secreted in the tumor microenvironment. In fact, this is a table showing the mRNA expression level of TGF-beta in different tumor cell lines. And then I would like to bring your attention for normal tissue, which express between 0 to 2. And then this is in log of 2. And then we can see that different tumor cells, they express different amount of TGF-beta. And then I would like to bring your attention in this slide for T-ALL and multiple myeloma. And then I hope you guys will be able to understand why I'm bringing your attention for these two cell lines by the end of this presentation. So in our lab, we are able to isolate and expand our NK cells by buffy coat. We receive buffy coat in our laboratory, and we are able to expand our NK cells. Here, methodology that we use feeder cells, and our feeder cells are K562, expressing membrane-bound IL-21, and then this is representing our K562, with IL-21 bound in its membrane, and some MIC-A that will be able to stimulate NKG2D, and some 4-1BB-L that will be able to stimulate 4-1BB, and some core proteins that will be able to activate NK cells through IL-21 signaling. This signaling will be mediated by STAT3, and then STAT3 will be able to induce a lot of down to the pathway signaling. So to able to induce our TGF-beta imprinted NK cells during this, throughout the course of this expansion that happens during 14 days, we add, normally we add IL-2 with 50 IU during every other day. And to be able to induce our TGF-beta imprinted NK cells, we chronically stimulate together with IL-2, we chronically stimulate our NK cells with TGF-beta in 10 nanograms every other day together with IL-2. So this is just to bring you guys the canonical pathway of TGF-beta signaling. We have TGF-beta sitting to its receptor, that's TGF-beta receptor 1, 2, and 3. This will make this heterodimer here. And then after TGF-beta being activated here, we have recruitment of SMAD2 and SMAD3. And then these two, they are phosphorylated, and we have recruitment of SMAD4. We have this trimer being translocated to the nucleus, and then once this is translocated to the nucleus, we have all of the genes that are activated and transcribed. And then also we have a decrease on immune suppression, as we can see here that some of the genes are induced. During the TGF-beta imprinting, we are able to block TGF-beta signaling by eliminating SMAD3 in our system. So we can see here clearly that wild-type NK cells, once they are treated overnight with TGF-beta, they highly express SMAD3, and then here we're representing a Western blot. So we can see that all the controls, they have SMAD3 being present. It means that TGF-beta signaling is being activated. However, TGF-beta imprinted NK cells, in other words, the ones that they were treated chronically with TGF-beta, they lack SMAD3 expression. So we are able to publish this before, showing that the imprinting is able to induce hypersecretion of some cytokines, and I would like to bring your attention for GM-CSF, interferon gamma, and TNF-alpha, and also those imprinted cells, once they are cultured overnight with TGF-beta, they are not sensing TGF-beta in the culture. In other words, they don't have decrease, or they don't have their killing impaired by the presence of TGF-beta. But control NK cells cultured overnight with TGF-beta,
they sense TGF beta, and then they have decrease in the percentage of specific cell lysis. And then this is very clear when we compare control cells versus TGF beta imprinted cells, suggesting that TGF beta imprinted cells indeed are protected against deleterious function of or effects of TGF beta. We decide to explore further explore our system, and we decide to do some long-term killing assay to explore this killing ability, and then here we are comparing wild type NK cells versus TGF beta imprinted NK cells in two different iterations, and then we can see clearly here that TGF beta imprinted NK cells here, they are able to kill way better than wild type NK cells here. This is in a iteration that's 2 to 1. And then I would like to bring your attention for this pink versus green, that is both TGF beta imprinted and wild type NK cells in 0.5 to 1 iteration. That's a very lower iteration, which will force our NK cells to do serial killing. And then we can see here clearly that our TGF beta imprinted is killing better than wild type NK cells. So and then they have better serial killing. So next, we submit our samples to RNA-seq analysis, and then by PCA plot, we can see that we indeed have distinguished population, and then also the heat map can show us that we have different genes being upregulated and downregulated in these two different samples or populations. And then by this volcano plot, we can see some genes being downregulated and upregulated. And then I would like to bring your attention for CD300 and Itigai, that's CD103. And then right now we're using these two markers to validate our TGF beta imprinting by flow cytometry, which will expedite our process as we have some large expansion going and then ongoing, and products being expanded to move to patients. Also, our RNA-seq analysis showed that the imprinting is able to alter addressing. And then I would like to bring your attention for CCR4 and CCR7 in this graph here, and also some integrins that are upregulated, for example, ITGAI1, and then ITGAL that are upregulated. Oh, sorry, this is not upregulated. ETGB1 that are upregulated in our system. And then if this is true that our addressing, they have been upregulated, this should be able to improve our cell migration towards to the tumors. With that in mind, we decide to move to mouse experiments to see if our mouse would be protected, or thinking about the deleterious effect of TGF beta if those TGF beta imprinted NK cells would work worse, would kill tumor cells worse than wild type NK cells. So we decide to use this model with CHLA-255 FF-Look expressing luciferin. So this is a neuroblastoma model. We injected those animals with 10 to the 6 tumor cells, and then after day 7, we did our first evaluation for the tumor burden, and during 4 weeks, twice a week, those animals, they receive NK cells, either standard NK cells or TGF beta imprinted NK cells, and the tumor burden was evaluated by IVIS, as we can see here. And then this generates this graph that we can clearly see here that both standard NK cells and TGF beta imprinted NK cells, they are able to control the tumor burden, suggesting that TGF beta imprinting retains tumor control. So next, I would like to bring your attention for this data here, where we are looking for liver metastasis. And then since that we were not able to see a very nice difference between the tumor control in this slide here,
But since that imprinting protects mice from liver metastasis, we can see clear. I don't know if you can see here, if you can see clearly, but tumor only animals, they have a lot of metastatic spots, but when we compare to standard NK cells group, they are very we are able to decrease the amount of metastasis, or the number of metastatic spots. And when we look for the TGF-beta imprinted NK cells, we can see that this group has even fewer spots when we are compared to a standard group. And then this is just to show the control or no tumor group in here. So we also have some large models that we have ongoing here. And why this is important? Because we have some similarities of canine and human osteosarcoma, special in adolescents. So reminding you that we are a children's hospital, and then we are able to treat a lot of adolescents. And why this happens? So we have dogs. Dogs they have long bones, and also adolescents, they have long bones. And the standard of care for this disease is amputation so far. So similar to what we do for human, we are able to isolate our NK cells from buffy coat. For specifically for dogs, we do CD5 depletion. CD5 are the T cells, the dog T cells, and we are able to stimulate and expand and in large scale using Zuri or Prodigy, and then later we are able to thaw and infuse those cells in our friends. And then this is just to picture you guys that we have, this was our first dog patient that was infused. And then this is one ongoing process that happens with Q Kaisberg at OSU that they are taking care of it. Also, one very interesting data from our RNA-seq, we're able to see that our imprinted NK cells, they have decreasing CD38. In fact, just by expanding NK cells, we're able to decrease CD38 expression in our expanded NK cells, and the imprinting is able to push a little bit down the CD38 expression on our NK cells. We're able to prove that this is true by flow cytometry and looking for protein levels. We're able to see by both percentage and by MFI that imprinting is able to decrease CD38 expression on our NK cells. And then we were curious to understand why this is happening, in which pathway it's able to decrease CD38 expression. And then knowing that STAT1 is one of the pathways that is able to stimulate CD38 expression, we were able to see that by RT-PCR, we were able to see that, or sorry, by mRNA levels, we were able to see that TGF-beta imprinted NK cells express less STAT1 than standard NK cells. So knowing that CD38 is a NADase, and then the rationale for the next experiment was, well, we have less NADase available in our NK cells. Therefore, we should have more NAD available to able to fuel oxidative phosphorylation. So therefore, we decided to do a seahorse experiment to look for metabolic features in our NK cells. And then here we are comparing standard NK cells versus TGF-beta imprinted NK cells. And then in fact, we can see that imprinted NK cells, they have improvement in their oxidative phosphorylation, and they don't have much difference between their glycolytic capacity. And then therefore, those TGF-beta imprinted cells, they indeed do more oxidative phosphorylation than glycolysis. That is what we can show by this OCR versus ECAR ratio here. So next, knowing that we were able to publish this paper before showing that deletion of CD38 is able to eliminate fratricide induced by daratumumab, and this is able to boost their
effector activity, we decide to look for fratricide effect in our TGF-beta imprinted NK cells. So daratumumab is a anti-CD38 antibody that's the standard of care for multiple myeloma. And unfortunately, all the cells that are expressing CD38, they will be coated by daratumumab, and NK cells which express CD16, they will be able to recognize and do ADCC on those cells. However, as I mentioned to you before, CD38 is highly expressed also in NK cells. These will induce fratricide, the fratricide effect, even in wild-type NK cells. But CD38 knockout, we are able to see here that they are very, very resistant to fratricide effect. And then this was performed by 4 hours and 24 hours. So we decided to do a very similar experiment with our CD38 TGF-beta imprinted NK cells. And then here we're looking just for the time point 24 hours. And then we can see here that standard NK cells cultured with daratumumab for 24 hours, we have this decrease in live cells. But when we compare TGF-beta imprinted NK cells, we don't have decrease at all in those in the percentage of cell life on live cells. Excuse me. And then this is just to picture the other side of the coin that's looking for a percentage of dead cells. So it's kind of showing the same data, but in a different way. Next, we decide to look for ADCC. And then here is why I showed you guys TLL and multiple myeloma cell lines in that TGF-beta panel. And then we can see here comparing wild type versus TGF-beta imprinted NK cells that indeed in all the cell lines that we were using, we were able to see that the improvement in ADCC when we have TGF-beta imprinted NK cells that are not suffering fratricide effect. So as conclusion of this first part, and then I hope I'm able to show you the next part. As conclusion of this first part, we were able to show that TGF-beta imprinting suppressed CD38, improved oxidative phosphorylation and elimination of fratricide, increased NK cell potency, tissue homing, and serial killing. Therefore, TGF-beta imprinted NK cells combined with CD38 targeting may be considered for CD38 plus malignancies. So switching gears a little bit, but still in a hostile tumor microenvironment, I would like to show you guys this following project that's in engineering NK cells to overcome xenobiotic and hypoxic environment by dismantling AHR RNT HIF1 alpha signaling node. So, and then this is just to show you guys the tumor microenvironment and its players. We have some players that are pro-inflammatory as cancer cells, M2 macrophages, dendritic cells, and MDSCs or myeloid-derived suppressor cells. And also we have anti-tumor players that are the things that we're more interested in, especially natural killer cells. And then we also have T cells. In the tumor microenvironment, we have a lot of subproducts being secreted that they are able to decrease NK cell or immune cell function. And one of them are TGF-beta, as I just mentioned to you guys. But also, we know that in the tumor microenvironment, we have this area that is hypoxic, which has decrease in oxygen availability. So we know that that immune cells they have expression of this protein called ARNT. And ARNT is important to, was published before, that's important to do this crosstalk between xenobiotic and hypoxic sensing pathways. And then here we are calling that ARNT is a two-way players. In other words, is kind of a volante no Brazil, the guy that can play like defense and attack. He can, he works better, works very well in both scenarios on the field. So we know that in a normoxic environment, we have HIF1 alpha being
translocated to proteasome degradation. And then in a normoxic environment, we have AHR, which will recognize its ligands. That's 1L for ligand. And then once this happens, we have this heterodimer being formed. And then this heterodimer will sit on XRE. That's a xenobiotic responsible elements. And then this will trigger a lot of genes being transcribed. However, under hypoxia, we have HIF-1 alpha being stabilized, and then HIF-1 alpha is translocated to the nucleus, will bind and compete to bind to RNT, and then we have RNT and this heterodimer sitting to AHR, that's a hypoxic responsive elements, and also we have all the genes being activated and transcribed. So we thought that knocking out iron, we would be able to kill two birds with one stone. But here we are not talking about these two birds that are Marty and Wendy Bird, as you guys probably remember from Ozark. And I'm sorry if you guys don't remember about Ozark. You guys should go and watch this one. It's very nice. So the bird that we're talking here is AHR and HIF-1 alpha. It's kind of similar to dois coelhos e uma cajadada só. So the same phrase in Brazil. So that's what they use here in US. So that's what we decided to do. So you guys are familiar with this figure already. So I will just jump here. After 7 days expansion, we are able to electroporate with Cas9 RMP and to be able to generate our knockouts. In this case, we are generating our RNT knockouts. And then the next thing that we did, we were able to evaluate by RT-PCR RNT expression in wild type. And then we used 3 different guides. And then we were able to see that both of all the 3 guides, they were able to generate good knockouts. And then this is the phrase that Dean said, aren't are. So it was very nice once he said, so it sounds very nice once he said. So I thought that I could put this in this presentation. So first thing that we did, knowing that AHR binds to RNT to be able to signaling, so we decided to look for this pathway. So AHR will be able to, two of the ligands of AHR are subproducts of tryptophan as kynuric acid or kynurenine. So they will be degraded and then they will be recognized by AHR, binds to RNT, and then we will have the deleterious effects of this signaling. And then I would like to bring your attention for lines blue versus green. That's wild type with kynuric acid or without kynuric acid. And then here we are looking for percentage of cell lysis. Comparing green, that's wild type in presence of kynuric acid, we can see that those cells, they have decreased in their killing potency when we are comparing to wild type, that's in blue right here behind the red. However, once we do this very similar experiment with aren't knockout, we are able to see that those cells, they are able to overcome this deleterious effect. In fact, aren't knockout in presence of kynuric acid, they are killing even better than aren't knockout without kynuric acid. So next, we decide to do a very similar experiment, but we would like to understand, we would like to generate one hypoxic experiment. Unfortunately, in our center right now, we have, but our hypoxic chamber, it's broken, and so we decide to come with a different methodology. We are using cobalt chloride, and then we submitted our cells to our wild type NK cells in normoxia or in presence of cobalt chloride to RNA-seq analysis, and then we are able to also generate this GSEA analysis, and then we can see that we had enrichment for both hypoxia and glycolysis pathway once we submit those wild type NK cells to hypoxia here, and also we have a bunch of different genes that they're correlated with both hypoxia and glycolysis, that they are upregulated in those cells. So next, we decide to submit our cells to hypoxia
or using cobalt chloride. And following this paper here, where they showed that hypoxia induced impairment of NK cell cytotoxicity, they were able to see that NKG2D levels is decreased under hypoxia. So what we decide to do next, we decide to submit our 3 different guides uh, um, to evaluate NKG2D expression. And then we can see here in the first line, all of them submitted to normoxia. But when we submit the same cells to hypoxia, we can see decrease of about 20% of NKG2D expression on those cells. However, when we do our RNT knockout, we can see that those cells are very protected. So therefore, we decide to go for the next experiment with this guide here. So next, we decide to submit our NK cells to hypoxic tumor microenvironment and to see their killing ability. So I would like to bring your attention for wild type NK cells in blue versus in normoxia versus wild type NK cells under hypoxia. That's blue versus green. We can see this drastic drop of NK cell killing potency once we are submitting those NK cells to hypoxia. And then when we compare RNT knockout versus RNT knockout in normoxia, that's red, versus RNT knockout hypoxia, that's purple, we see that those cells they have this rescue as they are submitted to hypoxia, or we like to say that they're sensing less the hypoxic tumor microenvironment. And here's just to picture you that the delta decreasing lysis under hypoxia. So we have about 20%, in between 10 to 45% decrease in our samples, while RNT knockout we are decreasing from 1 up to maximum 20. So it's a very, very significant difference. Another experiment that we decided to perform was knowing that HIF and hypoxia is able to induce CD39, CD73, and most important, adenosine receptors, which will be able to recognize adenosine. And also this has been described to be deleterious to immune cell function. We decide to set one experiment comparing wild type NK cells, and here we just have wild type NK cells with adenosine 2 millimolar or without adenosine, under normoxia or under hypoxia, and the same conditions. And then I would like to bring your attention here that wild type NK cells under normoxia with or without adenosine, they kill basically the same. But when we submit our NK cells to hypoxia, we can see this decrease as I just pictured you in the previous slide. But when we add adenosine that will be recognized by adenosine receptor, we can see that those cells have even more deleterious, they have even more repressed killing potency in this setting. So if this is true, that this is those adenosine receptors, they are stimulated by HIF slash hypoxia, knocking out RNT would protect our cells from this deleterious effect. And we decided to look for adenosine receptors in those RNT knockout NK cells under normoxia. Under hypoxia, and then we can clearly see that wild type NK cells under hypoxia, they highly express ADAR2A and ADAR2B. Those are the 2 adenosine receptors that they're described. And RNT knockout, they basically do not express any adenosine receptors once they are submitted to hypoxia. As summary from this part, I hope I was able to show you that RNT knockout is a two-way player, and RNT knockout cells, they are protected against suppression mediated by AHR agonists. RNT knockout cells sustain NKG2D expression under hypoxia. RNT knockout cells presented better killing ability under hypoxia. And then they also presented diminished expression of other 2A and 2B, therefore should work better under both normoxia and hypoxia.
improving their clinical efficacy for cancer immunotherapy. I would like to say thanks to my lab, and special for this lady here, that's Alex, so both Alex and Ella, they just left for their med school. So Ella is doing a MD PhD, and Alex is going for med school. They were a great help, especially Alex here and my supervisor here, but I could not let the entire lab out, and of course all of the funding. So if you want to contact me, please, you can contact me by any social media or by email. And then if you want to know better about our lab, just scan this QR code here, and I'm happy to take any question. Thank you so much. Thank you so much. I'm double checking here in the comments. I think so far we don't have any questions, but I do have quite a lot. So if nobody wants to jump before me, I can just go ahead and ask some questions to Marcelo. Let me just wait a little bit for people to prepare their questions. So again, Gabriela, who is a postdoc in my lab, just ask you a question. I think I'm going to put here on the private chat, Marcelo, so you can have access to the question. Let me know if you got the question. But basically, she's asking you como você imagina que as células NK responderiam à presença simultânea de hipóxia e TGF-beta? Eu posso responder em português. Na verdade, bom, obrigado primeiro, Gabriela. Great question. Eu pedi para o Thiago para fazer a apresentação em inglês, porque são muitos termos que a gente aprende, que eu entrei em contato a primeira vez aqui nos Estados Unidos, então eu não tenho noção de como descrevê-los em português. Então, assim, acredito que a apresentação demoraria o dobro, mas a nossa conversa aqui pode ser em português. Gabriela, muito boa sua pergunta. Eu acredito que num ambiente onde nós temos tanto TGF-beta quanto um ambiente hypoxic, eu acredito que elas teriam uma supressão ainda maior. Na verdade, eu não cheguei a avaliar a expressão dos TGF-beta receptors nessas células, mas seria uma coisa muito interessante da gente olhar. Mas eu acredito que, bom, pelo menos nos experimentos que eu fiz, eu nunca olhei com essa lente de tentar fazer uma dupla supressão por hipóxia e por TGF-beta, né? Mas eu acredito que seria um dado bastante interessante, mas eu acredito que sim, que elas teriam uma supressão ainda maior pelo fato de ter as duas vias funcionando, né? Ótimo, Marcelo. Você quer continuar em português ou em inglês, ou tanto faz? Pode Cara, se eu conseguir responder em português, por mim tudo bem. É que tem alguns termos que como você viu, hypoxic, tem algumas coisas que não saem. Hoje eu entendo muito bem o pessoal que ia para Ribeirão dar as palestras, eles faziam questão de dar palestra em inglês, e hoje eu entendo muito bem, porque o cérebro chega um momento que ele não funciona. Mas, cara, pode fazer a pergunta em português. Se eu não conseguir responder em português, eu respondo em inglês e não tem problema. Tá certo. Deixa eu ver se mais alguém tem até agora nada, mas qualquer coisa, se o pessoal não perguntar nada, Marcelo, eu me adianto e faço umas perguntinhas para você. Fica à vontade. Tá todo mundo tímido. Acho que agora que a gente liberou para português, talvez as pessoas relaxem. Marcelo, deixa eu ir te adiantando, né, enquanto eu fiquei muito interessado nas duas partes da sua apresentação, mas me chamou muita atenção a primeira parte. Eu fiz alguns comentários aqui. Bom, enfim, você fala que a TGF-beta imprinted NK cells, de alguma forma, conseguem eliminar o seu alvo de maneira mais adequada, né? Uhum. Eu consegui ver muito claramente nos seus dados in vitro, né? A gente tem uma eliminação muito bacana lá.
e também ver, quando você vai para o sistema in vivo, uma eliminação muito legal das metástases, né? Acho que tem até uma questão de número amostral ali, alguns animais acho que tem mais, outros menos, se quiser tocar nesse assunto também, mas eu não vi um impacto tão grande no tumor primário. Certamente você já deve ter recebido essa pergunta, né? Mas você tem alguma ideia do porquê você vê um efeito muito drástico no in vitro e não vê esse reflexo? Ainda mais falando de migração celular, né? Você falou da questão das aderesinas lá. Uhum. Então, enfim, fica à vontade. Sim, great question, Thiago. Na verdade, já realmente, toda vez que a gente apresenta esse dado, é exatamente a questão que é levantada. Eu acredito que, bom, na verdade, esse dado foi um dos primeiros experimentos que eu consegui gerar, um dos primeiros dados que eu consegui gerar aqui no laboratório, porque eu fui contratado, na verdade, para justamente para gerar os modelos em vivo, né? E aí o que a gente tinha aqui no nosso IACook era um modelo de neuroblastoma. E era um dos projetos que tinham o funding para isso, né? Então, poxa, vamos fazer o modelo de neuroblastoma. E até uma parte que eu acabei esquecendo de mencionar, a maneira que a gente induz o tumor nesse modelo a gente induz um modelo sistêmico. Então, eu acredito que, primeiro, se fosse um modelo mais localizado, onde ou, em outras palavras, se fosse um solid tumor, eu acredito que a gente teria um resultado mais representativo, assim como a gente viu isoladamente o dado da metástase. Porque realmente a gente acredita que as células NK seriam capazes de migrar towards the tumor, e a gente tem alguns outros dados também mostrando, bom, já foi publicado, né, o dado da secreção das citocinas, enfim. E eu acho que isso é uma das coisas que pegou bastante, e até o momento a gente não decidiu, como a gente tem já tem alguns clinical trials acontecendo, então agora não seria uma preocupação para a gente fazer isso com solid tumors, porque a gente já tem alguns clinical trials acontecendo com essa célula, então a gente já tem em larga escala, já, como vocês viram, a gente já tem esse modelo acontecendo nos canines, então isso é bem interessante. Uma coisa, você pontuou bem, a questão de ter uma diferença no número dos animais, e é engraçado porque o Dean é um cara fantástico, né? E assim, a gente conversando e tentando entender os nossos modelos e tal, principalmente com esse experimento que a gente está fazendo de Carcer Eater Tree, a gente tentou entender melhor, na verdade foi até uma pergunta do FDA, por que os nossos animais estavam morrendo, né? Os animais que receberam NK, eles estavam morrendo de uma maneira mais precoce que os animais com PBS. E aí, a gente conversando e tal, tentou entender, e a gente viu que a gente tinha uma grande porcentagem, não uma grande porcentagem, mas a gente tinha quantidade suficiente de célula T naquele produto que possivelmente estaria gerando GVHD. A gente não sabe, nós não fizemos nenhum experimento coletando sangue para ver citocinas no passado, né? Então, a gente acredita que pode se aplicar a esse experimento também, onde nós não tivemos uma melhor resposta por conta da quantidade ou da porcentagem de células T que nós tínhamos nesse produto. Então, são coisas que nós ajustamos, estamos trabalhando nisso ainda, mas é muito legal, assim, cara, muito, muito, muito interessante essa pergunta, e assim, vindo de encontro com a pergunta anterior da Gabriela, eu acredito que seria muito legal tentar entender isso, ou a TGF-beta imprinted, ou gerando uma RNT knockout, uma célula que conseguiria escapar do microambiente hypoxic, ou do hypoxic tumor microenvironment, e aí com essa dupla
dupla proteção, né? Tanto via hipóxia ou via TGF-beta. Ótimo, Marcelo. Deixa eu aproveitar o gancho, eu vou acabar te fazendo duas perguntas em uma aqui, porque você falou do neuroblastoma como modelo, né? Uhum. Eu que, enfim, não dá para pegar todos os detalhes da sua apresentação, né? Mas quando você Com olha certeza. lá naquele dado que você traz de linhagens lá das células tumorais expressando o TGF-beta, eu decorei essencialmente a primeira lá, que eu acho que era leucemia. Não sei onde está neuroblastoma, se é que está ali no seu gráfico. Aí eu te pergunto, por que escolher neuroblastoma para o seu modelo? Se tem algum racional por trás disso? E retorna também a primeira questão que eu te fiz. Bom, vocês estão arguindo aqui que, de alguma forma, a TGF-beta imprinted NK cells são mais tem um killing maior, né? Vocês têm ideia do mecanismo por trás disso? Você acha que é um aumento de expressão de CD16? Se tem moléculas tóxicas mais expressas? E já adenso mais minha pergunta, e quando vocês olham aquele dado molecular lá de RNA-seq, que eu acho que vocês mostram naquele vulcano plot, eu acho que tinha uma quantidade bem boa de genes diferencialmente expressos lá, alguma coisa ali te chama a atenção? Boa pergunta, ótima pergunta, na verdade. Cara, você falou bastante coisa. Neuroblastoma, por que o modelo? Sim, porque o modelo do neuroblastoma. Eu, sinceramente, quando eu cheguei aqui, o projeto já estava aprovado e é o tipo de projeto que você não... Eu acho que esse era um DoD, e aí o DoD você tem que cumprir o que você fez, o que você prometeu, na verdade. Então a gente não tinha muita opção de alterar o modelo. E aí a gente conseguiu gerar esse dado, a gente achou interessante, embora não deu o resultado esperado, a gente consegue ver que as células TGF, as imprinted NK cells, elas não perdem, né, não perdem a capacidade de killing, né? Então, eu acho que essa é a parte interessante do dado. A segunda parte dos quais genes, se tem alguma coisa interessante, como explicar o killing. Isso é muito interessante, Thiago, porque, na verdade, aconteceu um overlap de meetings. A gente fez alguns experimentos semana passada, ou há 2 semanas atrás, com uma nova metodologia que ela consegue medir a avidez do contato das células. E aí eles estão discutindo justamente isso agora, e uma das células que a gente colocou foi as TGF-beta, imprinted NK cells. A gente colocou um CAR, eu não me lembro qual CAR que foi que a gente colocou agora. E a gente colocou também células NK under hypoxia, comparando célula wild type versus wild type, normoxia versus hypoxia. E a gente viu, uma das coisas que a gente viu foi a diminuição da avidez das células NK. Por que eu estou falando de avidez? Porque a avidez, ou o beijo da morte, que a gente conheceu lá na imunologia, ele é importante para que a gente tenha uma perfeita degranulação. Então você tem granzima e perforina, então você tem a importância da perforina, fazendo aquele túnel para que a granzima entre e consiga fazer o papel de lise na célula tumoral. Uma das coisas que a gente vê nas células TGF-beta imprinted, a gente tem diminuição de granzima e perforina. Então, a gente... Quando o Dean veio com esse resultado, eu falei, poxa, interessante, por que então que elas têm esse killing melhor, né? E aí, justamente, se você lembra do dado que eu te mostrei de long-term killing, você vê que elas matam muito melhor. Talvez com 4 horas você não consegue... Se você lembrar daquele gráfico de barras do lado, com 4 horas você não tem tanta expressividade na diferença. Mas conforme passa o tempo, você vê que tem uma diferença enorme. E aí isso pode estar relacionado com o aumento a gente tem o killing mediado por fast trail. Então, justamente porque... E aí vem o negócio da avidez, né?
Você não precisa de um contato tão grande, e essas células elas conseguem fazer uma ligação, um liga-desliga mais rápido, e acaba que aquele gráfico não só nos mostra que elas são capazes de matar por long term, mas eles nos sugerem também que elas não ficam exaustas. Porque se você vê, principalmente quando você compara a lower ET ratio, você vê que ela continua subindo, o gráfico, a curva continua subindo. Então, assim, ela não fica exausta. Uma célula exausta, ela vai chegar num platô e ela não vai matar mais, certo? Você não vai ter um aumento no percentage of cell lysis. Então, atingir o platô sugere que você consegue interpretar como exaustão. E a gente vê que a célula TGF-beta imprinted, ela continua indo linda e bela. Maravilha. Marcelo, deixa eu te colocar numa enrascada aqui rapidinho. Amigos são para essas coisas, né? A gente também tem lidado com essa coisa aqui no laboratório, Marcelo, que a gente tem olhado, você deve ter visto aí, alguma coisa de TGF-beta também no nosso sistema aqui, e a gente tem visto também o TGF-beta como um grande parceiro de um controle antitumoral, né? Olhando sob um outro prisma em relação ao que você vê. Você mostra aqui que TGF-beta, pelo menos agindo de maneira crônica sobre a célula NK, induz uma morte maior do seu alvo, né? E a gente sempre enxergou, classicamente na imunologia, o TGF-beta como uma molécula anti-inflamatória, né? Você também já deve ter se deparado com essa pergunta. E quando a gente pensa em TGF-beta em processos inflamatórios crônicos, a gente pensa justamente numa resposta mais tardia, justamente para evitar dano tecidual, né? Uhum. Como é que você enxerga essa dualidade do TGF-beta no seu sistema? A gente tem refletido sobre isso aqui, mas queria saber a sua opinião. Por que o TGF-beta, que é considerado classicamente algo que está ali para suprimir resposta imune, para evitar dano tecidual, está, no seu caso, induzindo uma ação mais citotóxica, mais mortal da célula NK contra o seu alvo, né? Na verdade, bom, a ótima pergunta. Não sei a resposta certa, mas pensando sobre, né, como você disse, vai me colocar numa enrascada, mas eu acho muito legal esse tipo de pergunta, porque faz a gente sair da zona de conforto e pensar. Na verdade, eu acredito que não, em relação à morte, ela não está melhorando de uma maneira geral. Você tem algumas alterações que no final vai promover a resposta da célula NK. Então, assim, essa é a maneira que eu vejo. Então, porque você tem diminuição de granzima e perforina, mas você tem aumento de fast trail. Você tem diminuição de CD38. Eu ia falar CD38, eu nem consigo. Esquisito. Você tem diminuição de CD38. Então, isso, o benefício de diminuir CD38 é você ter mais NAD disponível, e isso vai combinar com uma energia maior para a fosforilação oxidativa, certo? Isso pode ser que isso esteja dando mais energia para a nossa célula continuar no killing, não sei. Pode ser que seja simplesmente algo que é mediado pelo fast trail, não sei, porque se elas não ficam exaustas pelo fato de não terem que da resposta citotóxica delas não ser mediada por perforina e granzima, então elas conseguem ter aquela efetividade de killing, certo? Então, eu acredito que o que realmente acontece é proteger as células contra o efeito deletério do TGF-beta, certo? Isso é uma parte da sua pergunta. E a respeito da resposta anti-inflamatória mediada por TGF-beta, que é benéfico, eu lembro muito bem, eu não sei se você lembra disso, mas eu lembro quando a gente estava na pós-graduação e começou aquele boom de leishmaniose e a importância de IL-10 e ter muito IL-12 é ruim. Eu não sei se você lembra muito disso, mas quando você começou a falar sobre, me veio isso na cabeça. Então, assim, com certeza, uma
uma resposta que não pode ser controlada pode ser deletéria para o sistema como um todo. Porém, a parte que é bonita disso... Desculpa. Então, assim, pensando... Que foi uma pergunta que nós já tivemos também. Poxa, vocês conseguem fazer... Seria legal se vocês conseguissem fazer a célula T imprinted, TGF-beta imprinted. Já adianto que o Dean falou que já tentou, porque eu perguntei para ele pessoalmente. Ele falou, já tentei e não funciona. Não funciona desse jeito. Enfim, deve ser possível, mas de alguma outra maneira. Se você pensar na célula NK, a célula NK ela não tem uma persistência duradoura, né? E ela não tem uma persistência duradoura. Pelo menos nos modelos de animal que a gente vê, que eu fiz aqui, eu consegui gerar, a gente viu que elas conseguem permanecer por 7 dias, um nível bastante alto, mas com 14 dias a gente já quase não tem célula NK. Então, eu acho que isso é o bonito de você trabalhar com célula NK. Você consegue fazer a infusão, a célula NK vai ter a ação dela, matar o tumor, e a partir do momento que ela começa a ficar exausta, ou que ela não é capaz mais de matar, ou, por exemplo, no caso da TGF-beta imprinted, que ela teria uma capacidade de uma morte descontrolada, ou de uma resposta descontrolada, é o momento que ela já segue para o caminho da morte. Então, eu acredito que não é tão deletério assim. Eu acho que isso é o bonito de trabalhar com célula NK. Então, não seria tão deletério, não tem sido tão deletério utilizar a imprinted NK cell para infundir em pacientes. Maravilha, Marcelo, obrigada. Eu sigo aqui nas perguntas, porque nada surgiu até então. Como eu te falei, tem algumas legais aqui para você. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu sistema, Marcelo. Quando você fala da feeder cells mais IL-2, mais TGF-beta lá, só tirando uma dúvida do ponto de vista técnico, né? Que TGF-beta vocês usaram? Quando a gente fala de TGF, a gente está falando de pelo menos 3, se eu não perdi a literatura aí, né? TGF-beta 1, 2 e 3. Não sei se a família cresceu. E não sei se tem algum PEN, TGF-beta, acho que não, vocês devem ter escolhido alguma delas, né? E se sim, enfim, sabendo essas coisas, pensando nessa questão dual do TGF-beta induzindo a morte tumoral mais adequada, se a gente puder colocar assim, você acha que tem alguma coisa que seja não canônica aí no sistema? E também falando um pouco, já vou emendar um monte de pergunta aqui, tá, Marcelo? Falando um pouco, vou te deixar meio maluco aí, pensando também em termos de técnicos do seu experimento, quando você fala de STAT1 lá, que você olhou a expressão de STAT1, a gente, pelo menos do ponto de vista de sinalização celular, a gente se importa muito mais com modificações pós-transcricionais, né? Então, vocês chegaram a olhar, minha pergunta mais direta, vocês chegaram a olhar STAT1 fosforilada, por exemplo? E já emendando uma outra coisa... Eu vou ficar perdidinho nisso daí, Thiago, eu tô perdidinho já. Você que me deu a dica, viu? Porque você falou de célula T agora, eu fiquei pensando, vocês já fizeram CAR-T nesse sistema? CAR-NK, desculpa, dá para mexer numa CAR-NK aí no meio do caminho, fazendo um imprinting com TGF-beta? Esse tá no scope de alguns projetos aqui, começando pela última pergunta, então, né? Está no scope de alguns projetos, fazer a imprinted e aí inserir o CAR. Então, já te dei uma pergunta do meu colo. A respeito do STAT1, a gente não olhou STAT1, phosphorylated STAT1. Esse dado que eu te mostrei, ele veio do RNA-seq analysis que a gente fez. E você sabe que STAT1, ele compete com STAT3, não é? Se você lembra da via de sinalização. E se você se lembra também do esquema que eu mostrei do nosso expanding, a gente estimula o STAT3. Então, só pela expansão, a gente já está estimulando o STAT3. Então, se você lembra do gráfico que eu te mostrei do dado de CD38, comparando naive NK cells versus expanded, você já tem uma diminuição ali em CD38, que pode ser por conta de STAT3
and STAT1, desse desbalanço, né, favorecendo STAT3. E aí, quando você faz o imprinting, você ainda tem uma diminuição ainda maior em STAT1. Então, eu acredito... Então, assim, é esse dado que a gente nunca olhou para a questão de fosforilação. Qual foi a primeira pergunta? Eu esqueci completamente. A questão do TGF-beta, qual que vocês usaram e se você pensa em uma via não canônica aí no meio do caminho? A parte da não canônica, great question. Tem uma aluna de doutorado que está avaliando isso. Não posso te dar mais detalhes sobre isso, mas a gente, sim, tem alguém olhando nessa parte não canônica. E a respeito da sinalização, a gente usa a TGF-beta recombinante, Thiago, porque, na verdade, o que acontece ali naquele diagrama que eu te mostrei são os receptores, né? TGF-beta receptor 1, 2 and 3. Uhum. Mas então, você usa citocina, né, Marcelo? A gente usa citocina. A gente usa citocina solúvel, 10 nanograma every other day, para estimular o TGF-beta imprinting. Vocês devem usar o TGF-beta 1, então, que é mais comum. Cara, você nail down. Eu lembrei que eu tenho aqui do meu lado aqui, eu tenho um papel impresso do TGF-beta que a gente usa. É o TGF-beta 1 mesmo, realmente. Tá bom, certo. E se você quiser, depois eu te passo qual a companhia que a gente compra e tal, e aí você me manda um e-mail, eu te mando isso, se for do seu interesse. Maravilha, Marcelão, obrigado, viu? Deixa eu finalizar minhas perguntas, que eu acho que não apareceu. Acho que tem mais uma pergunta da Gabriela aqui. Da Gabi, né? Acho que você já acessou aí, você já sabe, se quiser já avançar aí na resposta, vou colocar aqui no chat privado. Gabriela, boa pergunta, muito boa pergunta. Na verdade, o que acontece, ela não tem essa característica de imprinted, elas não são classificadas como imprinted. O que a gente vê, questão de célula NK no humano, ou no ambiente natural dela, são as ILCs. Não sei se você tem conhecimento das ILCs, mas temos a ILC 1, 2 and 3, e a imprinted NK cell, ela tem um perfil muito parecido com a ILC1s. E aí tem até uma... Enfim, eu não posso... O pessoal que trabalha com ILC não vai gostar muito do que eu vou falar, então eu vou melhor não falar. Mas enfim, tem esse perfil muito parecido com a ILCs. Então, a gente sabe que as ILCs, elas são NK cells que elas estão presentes nos tecidos, e elas têm contato com, devido às inflamações, elas têm contato com TGF-beta, então é bem parecido, porém elas não têm a mesma capacidade de killing que as nossas NKs têm, então... E eu não sei a relação delas com o prognóstico. Isso é uma pergunta que foge um pouco do meu conhecimento neste momento, mas eu não sei como que ela está relacionada com o prognóstico, principalmente por ela estar relacionada mais com uma resposta tecidual, né? Mas eu acho que a resposta certa seria, não sei a correlação dela com o prognóstico. Marcelo, e para finalizar, pelo menos aqui do meu lado, bom, você está falando de imprinting, então você certamente está falando de algo que é fixo, né? Eu te pergunto uma pergunta que talvez seja tola. E se você bloquear o receptor TGF-beta, alguma coisa acontece? Provavelmente não, né? E para finalizar, já te colocando uma outra enrascada, juntando as duas histórias, se você usar, como é que é o nome do seu nocaute? Deixa eu pensar, Warrant KO, e fizer um imprinting de TGF-beta nela, deixando o negócio completamente artificial, você acha que essa célula fica ainda mais potente? Como é que você enxerga essa união de conhecimentos aí? Cara, na verdade, eu acho que isso vai de encontro com a primeira pergunta da Gabriela, né? Com a dupla... Então, tentando fugir da duplação TGF-beta e um hypoxic environment. Na verdade, os nossos dados, eles mostram que o ARNT, ele é capaz de fugir de algumas vias que são deletérias, por exemplo, o hypoxic, AHR, adenosine.
Então, só aí a gente consegue fugir de três vias. Bom, primeiro a gente teria que ver se o TGF-beta imprinted / aren't knockout seria viável. Essa é a nossa primeira preocupação com qualquer knockout que a gente faz. Então, se primeiro ele é viável. Então, depois disso, saber quais são os próximos passos que a gente pode dar. Mas seria um Frankenstein muito legal de fazer, cara. É uma ideia muito boa, na verdade. Maravilha. Marcelo, eu fiquei só curioso, achei muito bacana que vocês, eu não peguei, talvez você consiga me esclarecer, se você isolou lá no experimento com cachorros, né? Se você usou, eu vi CD45, mas depois você falou de NK, tem kit de isolamento para célula de cachorro, é isso mesmo? O que vocês estão usando aí? Cara, essa parte dos animais, quem tomava conta antes era essa garota aqui. Eu não sei, você tá com. Não tá liberado. Não tá. Estou te vendo e me vendo. Tá. A Annie Arohitakar, que ela era a técnica do lab, agora ela mudou para essa aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa aqui, Arohitakar. Ela era a técnica aqui do lab e ela fazia toda essa parte relacionada com cachorros. Na verdade, é bem similar o que a gente faz um ficol, mas é um ficol específico, e aí a gente faz a depressão com CD3, desculpa, CD5, essa depressão que a gente faz. Tá. Aqui, a gente faz depressão com CD5, não é 5. Tá. A gente faz depressão, porque o CD5 são células T dos canines, né? Então a gente faz a depressão de células T e aí a gente consegue obter a maioria de células NK. E aí depois, claro, a gente faz citometria de fluxo para ter certeza que a nossa população é pura ou tem um baixo conteúdo de células T, e aí a gente consegue expandir por Zuri, e cara, eles conseguiram a última expansão que eles fizeram, acho que eles conseguiram 76 bilhões de células. Nossa senhora. E aí usa IL-2 recombinante e é de camundongo, é canino, isso? O IL-2, eles têm cross-talking, né? Eu acredito que o IL-2 que a gente usa aqui é um IL-2 humano para estimular. Eu não sou muito familiar com o day by day, o step by step do K9. Quem está tomando conta hoje é a Samantha Sommer, que infelizmente não está naquela foto do laboratório. Ela começou depois aquilo foi no congresso de NK do ano passado, em Bonnet Springs, na Flórida. E a Samantha ainda não fazia parte do nosso lab. Então, assim, hoje é ela que toma conta disso, mas mais detalhes eu não sei te informar, infelizmente. Mas eu acredito não, tenho 98% de certeza de que é um L2 humano que a gente usa para expandir as células caninas. Tem muito crosstalk, né? Tem muita homologia, muita coisa conservada. Então, assim, esse que é o legal do sistema, assim. Ótimo. Eu coloquei mais uma questão para você, do Martim Bonamino. Não sei se você já está enxergando, mas... Estou vendo aqui. Tá. Se você quiser mergulhar de cabeça na questão do Martim. Martim, muito obrigado. É muito bom saber que você conseguiu assim, entrar na live. Muito obrigado por estar aqui. É sempre um prazer. Na verdade, eu não tenho... as nossas células CD38 knockout, elas gerou uma patente. Essa patente foi adquirida pela Sanofi. Então, hoje, quem faz as coisas referentes a múltiplo myeloma é a Sanofi. E eu não tenho maiores informações de como estão os clinical trials a respeito de NK e daratumumab referentes a esse projeto. Eu sei que nós temos, principalmente vinculado com esse projeto que eu mostrei aqui, nós temos um clinical trial começando, nós temos um clinical trial que, na verdade, está para começar com breast cancer, então, utilizando essas CD38, TGF-beta imprinted NK cells em breast cancer. A gente tem outro utilizando TALL
Então, assim, a gente tem alguns diferentes clinical trials que estão acontecendo, mas eles estão na fase bem inicial, assim. Marcelo, muito obrigado, viu, pelas respostas. Foi um prazer, assim mesmo. A gente ficou quase meia hora aí discutindo coisa, né? Foi muito legal. Acho que deu pano para manga aqui. O pessoal mergulhou mesmo na sua apresentação, ficou curiosa. E que bom, né, que a gente teve muita discussão muito rica aí para tirar a curiosidade de todo mundo. Te agradeço, te parabenizo pelo belo trabalho. Vou ficar aqui de longe torcendo pelo seu sucesso aí. E a gente vai se falando. Obrigado pelo carinho. E pode contar com a gente aqui sempre, viu? Com certeza, Thiago, eu que agradeço, cara, foi um prazer, como eu disse no início, foi um prazer estar aqui presente com vocês, e é sempre, eu adoro fazer difusão de ciência, adoro mostrar o que eu estou fazendo, adoro ver o que os meus amigos estão fazendo e poder contribuir com o seu centro, foi, assim, fantástico para mim, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão presentes, Gabriela, muito obrigado pelas perguntas, acho que você foi quem interagiu mais aí, Martinho, obrigado, e espero te ver em breve, e é isso, Thiago, sempre que você precisar, estou aqui, longe, mais perto, né, graças à tecnologia, e é isso, cara, sempre que precisar, estou disponível para apresentar, para contribuir com os trabalhos de vocês, e é isso, mais uma vez, muito obrigado. Quando vier ao Brasil, o convite está feito, viu? Venha nos visitar, que vai ser um prazer. Com certeza, irei sim. Obrigado, viu, Marcelo? Boa tarde a todo mundo, pessoal. Obrigado, boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.